எப்படி பண்ண போகிறோன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு பேப்பரில் ஒரு பைக்கை வரைஞ்சிக்கிட்டு அதை வந்து ஒரு கார்ட்போர்டில் ஒட்டிக்கோங்க. இப்போ ஒட்டிட்டு பிறகு நீங்கள் இப்போ அந்த பைக் ஷேப்லேயே கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் உங்கள்கிட்ட பெயிண்டிங் வீல்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளே ஏதாச்சும் கார்ட்போர்ட் பீஸை வச்சு கவர் பண்ணுங்கள். ஒரு ஆக்சல் மாதிரி அதை ஒர்க் பண்ண வைக்கணும். இப்போ வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதோட ஒரு ஃபெவிக்விக் போட்டு ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் கார்ட்போர்டு ஒட்டிக்கோங்க. ரெண்டு சைடுமே அந்த மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க. இப்போ வந்து அது மேலேயும் இந்த கார்ட்போர்டு வச்சு இது மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க. ஒட்டிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான சஸ்பென்ஸ் ஸ்ப்ரிங் எடுத்து அது மேலே ஒட்டிக்கணும். இப்போ ஒட்டியாச்சு. நம்ம இப்போ ஃப்ரண்ட் வீலுக்கு என்ன பண்ணணும்னு போய் பார்க்கலாம். இப்போ ஃப்ரண்ட் வீலில் ஒன்றும் இல்லை, இந்த மாதிரி ஒரு இதை மட்டும் சுருக்கிட்டு அது மேலே ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் 2 கார்ட்போர்டு எடுத்து ஒட்டிடுங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒட்டினேன். அதுக்கப்புறம் இது தேவையில்லை, நம்ம டேரெக்டாக பைக்கோடு அட்டாச் பண்ணிடலான்னு பண்ணியிருப்பேன். ஸோ நீங்கள் என்ன மாதிரி மாடல் செய்கிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி கார்ட்போர்டு ஃப்ரண்ட் டயருக்கு ஒட்டாதீங்க. அதுக்கப்புறம் நானே பிச்சிருவேன். நம்ம பைக்கு ஷேப்பில் 2 கார்ட்போர்டை கட் பண்ணி எடுத்துருப்போம். அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்றா வச்சுக்கோங்க. சைஸ் பார்த்து கார்ட்போர்டை நீங்கள் கட் பண்ணி ஃப்ரண்ட்லேருந்து ஆரம்பிங்க. ஃப்ரண்ட்லேருந்து அதுக்கு கட் பண்ணி 2 இதுக்கும் நடுவில் ஒட்டிட்டு வாங்க. நெக்ஸ்ட் நம்மளோட வீல்ஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம பைக் முன்னாடி வச்சு செஞ்சு வச்சிருந்தா அந்த இதில் நம்ம ஒட்டிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பின்னாடி பைக்குக்குள்ளே அந்த இடத்துல நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணலாம்.
இப்போ வந்து நம்ம முன்னாடி இருக்கிற விண்ட்ஷீல்டு ஃபிட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த பைக்குக்கு பெயிண்ட் அடிக்கணுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இல்லைன்னா நம்ம பெயிண்ட் அடிக்கலாம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அது முடிஞ்சால் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடலாம். இப்போ இந்த பைக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டேன். உண்மையாகவே சூப்பராக போகும், நல்லாயிருக்கும். கைஸ், நான் வந்து மற்ற யூடியூப் மாதிரி ஸ்கிரிப்டெல்லாம் எழுதி ஒன்றும் வாய்ஸ் கொடுக்கறதில்ல. நார்மலாக வாயில் வர்றதா அப்படியே நான் கொடுப்பேன். ஸோ ஏதாச்சும் தப்பாக பேசிங்கன்னா சாரி.